Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning for all of you. So today we'll discuss the last part of chapter 3. It's about supply chain drivers and matrix. Part 3 is about transportation performance matrix. So as you know, transportation is part of the supply chain drivers, and now it's time for discussing the matrix within transportation. So, what are the things that we need to look at in order to understand transportation and assess transportation؟ يعني هذا الفصل بيتحدث عن النقل transportation. طبعا احنا في السبلاي تشين في عدة أجزاء زي ما شفنا في المحاضرات السابقة. في جزء مرتبط بالسبلاير سايد، في جزء مرتبط بالمانيفاكتشرنج، في جزء مرتبط بالديستريبيوشن، في جزء مرتبط بريتيلينج لحد ما نصل للكاستمر. في كل مرحلة من المراحل بيصير عمليات نقل للبضاعة، مثلا من المورد إلى الشركة إلى الفاسيلتيز إلى يعني المصنع، ثم نقل داخل المصنع من خط إنتاج إلى خط إنتاج آخر مثلا، ثم نقل من المصنع أو من الشركة إلى الموزعون بالجملة، بعدين نقل من الموزعون بالجملة للموزعون بالتجزئة، بعدين نقل للكاستمرز. فالجزء هذا بيعالج قضايا النقل. So in this chapter the objectives of this chapter, we just have one objective: define the key performance matrix for transportation and discuss its role in creating strategic fit between the supply chain strategy and the competitive strategy. So the focus of this chapter, as we have discussed just now, is transportation between different stages in the supply chain. And as you know, most of our discussion recognizes the importance of the alignment between supply chain strategy and competitive strategy. And remember, when it comes to competitive strategies, we have two strategies: either to be responsive in the market or to be efficient in the cost. So we will discuss transportation matrix and also their relationship with these two competitive strategies: being efficient or being responsive. Okay, so let's begin by understanding transportation role in the supply chain. Transportation helps in moving inventory between stages in the supply chain. So as I told you just now, we have different stages in the supply chain. We have the stage related to suppliers, we have the stage related to the production inside our facilities, we have the stages of distribution, of retailing, of customer service. So the transportation help us in moving our inventory, raw materials, or product, and the production still, we need to make some arrangements, and then the finished products, all of these will be transported from stage to stage. The transportation also affects responsiveness and efficiency. So if you want to be responsive, you need to recognize some metrics. If you want to be efficient, you need to recognize other metrics. So faster transportation allows greater responsiveness. So you'll be very responsive to customer orders. But take care, it will also lower the efficiency and increase the cost. Also affects inventory and facilities. So if you want to be responsive, you need also to recognize that you have to have facilities in different locations, for example. Allows firm to adjust the location of its facilities and inventory to find the right balance between responsiveness and efficiency. So it depends. All of our discussion depends on responsiveness and efficiency. Do you plan for your supply chain to be efficient or to be responsive?
So if you want to be responsive, it means that you have to select transportation modes and have more, for example, inventory, more facilities. So it will increase your cost and reduce your efficiency. So بس نفهم جزئية الترانسبورتيشن دورها في السبلاي تشين مهم. بتنقل البضاعة تبعتنا سواء مواد خام أو مواد تحت التصنيع أو مواد منجزة منتهية، تنقلها من مرحلة إلى مرحلة في السبلاي تشين. طبعا هذه بتأثر على اختياراتنا ما بين الريسبونسيفنس والإفشنسي. إذا إحنا بدنا نكون ريسبونسيف يعني نستجيب بسرعة، خياراتنا حتكون مختلفة عن إنه إحنا نكون efficient يعني نختار إنه يكون في عنا تكلفة أقل. كل ما كانت الترانسبورتيشن أو النقل أسرع، طبعا بنكون إحنا أكثر استجابة لمتطلبات أو لطلبات الكاستمر، لكن في نفس اللحظة بتقلل من الكفاءة تبعتنا يعني حتزيد تكاليفنا. also affects inventory and facilities، وهذا طبعا بيأثر على مين؟ على الانفنتوري، على المخزون الموجود عندنا وعلى الفاسيلتيز واتساعها ووجودها في أماكن متعددة. فكل الشغلات هاي أو كل الأمور هاي مرتبطة ببعضها البعض، محتاجين إنه إحنا نفهمها بشكل كويس عشان نفهم الترانسبورتيشن أو دور الترانسبورتيشن في السبلاي تشين. Okay, so now it's very important to understand also the components of transportation decisions. So when it comes to take decisions related to transportation, what the things or how can we design the transportation network, our transportation network? So we need to recognize the three important points. First, you need to recognize the modes, locations, and routes of transportation. And we will discuss this point in details in the coming slides. So you need to recognize the modes. You want, for example, to use trucks for transportation, to use, for example, the railways, to use airplanes. So modes are very important. Locations and routes. So are you going to have, which route are you going to have or to select? Um, for example, going through the railways into different countries, for example. Locations are very important. Which location are you going to choose in order to transport your products or raw materials? Direct or with intermediate consolidation points. This sentence explains the first one or part of the first sentence. Direct or with intermediate consolidation points. So you are going to transport your products directly from your facility to customers, for example, or you transport your products to another point, and from that point you are going to distribute to different locations. One or multiple supply or demand points in a single run. So you may have different supply or demand points. So you have different points. You get your shipments to from your facility to, for example, to Sur, and from Sur you can distribute to other regions, for example to Ja'lan, to Qabil, to Sharqiyya, to Ibra, and so on. فمهم جدا إن إحنا نفهم لما نيجي نحكي على الترانسبورتيشن إنه في عندنا قرارات مهمة. القرارات هذه مرتبطة بالمود، طريقة النقل. هل حنختار مثلا النقل البحري ولا النقل الجوي ولا النقل عبر القطارات؟ اللوكيشنز، المواقع اللي بدنا ننقل إلها. هل مثلا حيكون عندنا موقع بجمع أو في ممكن من خلاله نضع المواد ثم نقوم بتوزيعها على أماكن أخرى. الروتس، المسارات النقل اللي حنختارها، هل مثلا حيمر النقل تبعنا أكثر من منطقة ولا بنروح دايركتلي من الخط مثلا العام أو الهاي واي على المنطقة اللي إحنا راغبين ننقل عليها، وهكذا. أو حتى في دول مختلفة ممكن نمشي بالترانسبورتيشن تبعتنا.
هل حيكون في consolidation points يعني نقاط تعزز أو تجمع نقاط تجميع للمنتج تبعنا، يعني مثلا نودي على نرسل لمنطقة معينة وهذه المنطقة توزع، مثلا لو أرسلنا لصور مثلا، ومن صور توزع على جعلان، توزع على القابل، على مثلا على إبراء ممكن، وهكذا وهكذا. فهذه يعني هذه معظم أو أهم القضايا اللي ممكن نلاحظها. Okay, so this slide explains the previous one. So choice of transportation mode. So which mode are you going to follow? Are you going to use airplanes, to use trucks, to use railway, to use the sea, or pipelines if you have something like gas or petrol or something like this? Information goods via the internet. So you need also to part of the transportation modes. You can also send goods through the internet. How? When we talk about electronic goods such as soft copies of books or games or whatever, you deliver these goods, information goods, through the internet, via the internet. You need also to recognize different speed. So when we talk, for example, on or about air, it's maybe the fastest between countries, but will cost a lot. Size of shipments. The size of your shipment, is it, for example, huge or small? If it's huge, you need to select something related to huge shipments. Cost of shipping and flexibility. So all of these things are very important when you choose your mode. So if you want to take the decision, so which mode are you going to follow in your transportation? You need to recognize that you have different transportation modes. Which one? And sometimes you deliver information via the internet. And please recognize that you have different speeds, and you need also to recognize the size of shipments and cost of shipping and the flexibility. يعني باختصار الآن لما نيجي نختار الترانسبورتيشن مود، نلاحظ إنه في عنا أكثر من طريقة ممكن ننقل فيها، ممكن بالجو، ممكن بالتراكس أو بالقطارات أو بالبحر، أو حتى بالدفع عبر الأنابيب، زي مثلا نقل البترول أو نقل الغاز عبر الدول. كمان في نوع من النقل انفورميشن، لو الواحد اشترى كتاب مثلا عبر الإنترنت بنتقل له مباشرة سوفت كوبي يعني نسخة إلكترونية من كتاب أو لعبة مثلا أو برنامج. طبعا لما نيجي نختار بدنا نركز إنه هدول مش كلهم لهم نفس السرعة، مثلا ممكن الطيران أسرع شيء، تمام، لكن حيكلف. ممكن لما نيجي ننقل البترول في البايب لاينز أسرع شيء، لكن ممكن إنه إحنا نأسس البايب لاينز حتاخد منا كتير فلوس وانفستمنت، استثمارات. size of shipments، حجم الشيبمنت الواحدة اللي بدنا ننقلها إحنا، حجمها كبير ولا صغير؟ إذا حجمها كبير ممكن تنتقل عبر البحر، إذا حجمها صغير ممكن تنتقل عبر التراكس مثلا. تكلفة الشيبمنت، وقديش في عندنا مرونة في التحكم مثلا في أحجام الشيبمنت، في إنه إحنا نروح على أكثر من دولة مثلا بالشيبمنت تبعتنا، وهكذا. So it's very important now to recognize what are the metrics that we are going to use when deciding the transportation mode. So we need to look at the matrix such as average inbound transportation costs, the cost of bringing the product into a facility. This is if you plan to bring the product from the supplier to your facilities, to your plant. So this is inbound transportation. And you have also inbound shipment size. You need to recognize also the shipment size, not only the transportation cost. And then also average inbound transportation cost per shipment. So this is the result of having the first point and the second point together. And then you need also to recognize outbound from your plant, from your facility to
the customer, to distributors, to retailers. It will cost you. So average outbound transportation cost, average outbound shipment size, and average outbound transportation cost per shipment per shipment. And we need also to look at the fraction transported by mode. Fraction of transportation in units or dollars using each mode of transportation. So look, سهل جدا انكم تفهموا هذه القصة. الآن يا جماعة شفنا انه في عندنا عدة قرارات في الترانسبورتيشن. طيب اي واحد نختار؟ قلنا في عدة عوامل. الآن ايش العوامل اللي بننظر إلها على أساس نقرر بالضبط؟ بننظر للترانسبورتيشن كوست، تكلفة الترانسبورتيشن نفسها، وقديش حجم الدفعة اللي بدنا ننقلها يعني، تمام، وقديش حجم أو قديش الكوست تبعت النقل لكل واحدة من الشيبمنتس هدول من الدفعات اللي بننقلهم. ف ودائما بنطلع انه في عندنا كوست بتيجي انباوند جايه يعني من نقلنا للمواد الخام من السبلايرز الموردين الى الشركه تبعتنا، وفي جزء اوت باوند بيطلع من الشركه تبعتنا تكلفه النقل الى اللي هم الموزعين بالجمله والموزعين بالتجزئه لحد ما تصل الكاستمرز. فبدنا نلاحظ العوامل هدول المهمين، عاملين مهمين: قديش التكلفة وقديش حجم الدفعة اللي بننقلها، يعني حجم الباتش أو الشيبمنت، تمام. وبنعمل الافرج على كل واحدة منهم، يعني الكوست بير شيبمنت للانباوند والكوست بير شيبمنت للاوت باوند. طبعا وممكن كمان ننظر للفراكشن ترانسبورتد باي مود، قديش تكلفة أو قديش خسرنا على كل نوع من أنواع النقل. مثلا على النقل البحري قديش احنا آه بندفع، مثلا على النقل الجوي قديش بندفع، على النقل كذا قديش بندفع، لأنه بيختلفوا عن بعضهم في مين؟ في التكلفة. النقل الجوي يمكن يكون أكثرهم تكلفة، النقل البحري ممكن يكون أقل لكن بياخد وقت أكتر، وهكذا. على العموم احنا لازم ننظر لشغلتين مهمات، للترانسبورتيشن كوست وللشيبمنت سايز. في هدول التنتين ممكن يكونوا مرتبطين بالانباوند، يعني الشغلات اللي جاية على الشركة من الموردين إلى الشركة، هذه المواد الخام، أو اوت باوند، الشغلات اللي طالعة من الشركة على الموزعين بالجملة والموزعين بالتجزئة والكاستمرز، هدول بنسميهم اوت باوند. So, the last and most important point to consider now: what are the relations between our decisions in the supply chain? So, for example, which mode to use and these things, and the competitive strategy that we follow. So, remember, we have two competitive strategies. We look either to be responsive or to be efficient. So now, what is the link between responsiveness, efficiency, and the transportation decisions? The cost of transporting a given product, this is the efficiency. You know that when we talk about efficiency, we talk about cost. And the speed with which the product is transported, so responsiveness. So in transportation, efficiency means cost. Responsive means speed. Okay, using fast modes of transport raises responsiveness. When you, for example, use airplanes to transport, you will increase your responsiveness. You will be very fast in responding to customer orders, but it will hurt your, um, uh, for example, efficiency. Okay. So using fast modes of transport raises responsiveness and the transportation cost, but lowers the inventory holding costs. اوكي، عشان تفهموا هذه النقطة الآن احنا مهم جدا نربط بين قراراتنا الخاصة بالنقل في السبلاي تشين مع توجهاتنا الاستراتيجية، اللي هو توجهنا الاستراتيجي إما نكون تكلفة أقل يعني efficiency أعلى، أو نكون
responsive أعلى، يعني time أقل، الوقت اللي احنا بنستجيب لطلبات الزبائن فيه أقل. تمام. فمين فيهم اللي احنا بدنا إياه؟ إذا كنا بدنا الإفشنسي معناته بدنا ندور على وسائل نقل تكلفتها أقل. تمام. إذا كنا بدنا الريسبونسيفنس معناته بدنا ندور على وسائل نقل سرعتها أعلى، وبالتالي ممكن تكلفنا أكتر. صحيح سرعة أكثر، لكن كمان الترانسبورتيشن كوست أكثر. كمان اللي هي الوسائل السريعة بتخلي تكلفة الانفنتوري أقل، لأنه إحنا على طول بنصنع وبنرسل. تمام. تكلفة احتجاز أو الاحتفاظ بالانفنتوري أقل. Okay, so just to summarize, in this part of chapter 3, you need to look at transportation and the transportation related decisions. So, which include designing the transportation network and selecting the transportation mode. So remember, faster modes of transport are more expensive but can improve responsiveness while helping decrease inventory and facility costs. So if you choose, for example, fast transportation such as airplane, you will be more responsive to customer orders. Uh, but it is expensive, so this is expensive. And it will also help in reducing your inventory holding costs. Key transportation related metrics are average inbound transportation cost, average incoming shipment size, average inbound transportation cost per shipment, average outbound. So you need to look and understand. You have inbound and outbound. Inbound, which comes from bring the raw materials from suppliers. Outbound, it takes the finished products from your facilities to the distributors, retailers, and customers. So you need to look at two important things. You need to look at the uh, cost of shipment and shipment size. Okay, so you need to look at transportation of cost or cost of transportation, and then to shipment size, which are very important. Thank you for listening and hope that you understand this part carefully.